the top of the mountains, where the earth creaks beneath every pedal stroke, and the rocks hold secrets from millions of years ago, our journey begins. Here, in this untamed terrain, the bike trails defy gravity and human endurance. Every turn and every climb are a battle against the harshness of the stone, but also an invitation to discovery. On these trails, the air is pure, and the silence is broken only by the roar of the wind. Every push of the pedal brings us closer to the very essence of the mountain: strength, perseverance, and freedom. Nosotros aquí, nuestra materia prima es que tenemos una de las redes de caminos tradicionales más importantes de Europa. Y esa, para nosotros, es un poco nuestra punta de lanza para diferenciarnos frente a otros destinos. Para nosotros es como pedalear por la historia. Pues soy Javier García, estamos aquí en Reino de los Mallos. Soy un poco la persona encargada de la gestión de los caminos de esta zona. Nosotros somos recuperadores de caminos, no somos constructores. Nuestra filosofía va más basada en la recuperación de caminos tradicionales. Y de repente es como que, no sé, sacas un tesoro, ¿no?, que estaba ahí escondido y lo pones en uso y en disfrute de mucha gente. El mundo rural está muriendo, y sobre todo en estas zonas. Y ojalá que poco a poco las administraciones empiecen a ver la luz, como parece que se está viendo, que el cicloturismo puede ser una herramienta de futuro para desestacionalizar y para cambiar los modelos tradicionales de turismo. But the paths are never static. From the bare rocks, we venture into the heart of the forest. Here, nature softens the rough edges of the landscape with an explosion of life. The trees envelop us with their shade, and the air fills with the sense of damp earth and wood. In this world, the trail becomes a tunnel of adventures. Routes and sharp curves test our skill and reflexes. Here, between shadow and light, we learn to flow with the rhythm of nature. Txikitatik berueten bizi guzi hemen eman izan dut. Azkenen ordu asko sartu ditut eta oso lotura handia daukat hemengo basoekin eta inguruarekin. Ni Manu naiz, Basaburuan jaiotako mutila, eta hemen gelditzea espero ere. Nire kasun, niretzat trail buildinga zerbait mentala da. Azkenen txakurrekin mendien orduk pasatzea zerbait lan inez edo asko lasaitzen nagoen zerbait da, eta nahi oso ongi etortzen zaidana, espresatzea, mendin espresatzea. Azkenen trail buildinga artista baten lana da. Zuk burun daukezun zerbait, mendin plasmatzea. Baina bestaldetik ere, bideoiek gozatzeaz aparte, bertan ezautzen den jendeak aportatzen dizun guztie, ez? Azkenen adin desberdinetako jende ezautzen da, sexu desberdinetakoa, arraza desberdinetakoa, eta azkenen horrek kultura handitzen du. Eta bakoitzak aportatzen dizun gauz desberdinek asko betetzen zaitu ere. Gracias por venir a todos y a todas. Otro día más de Auzolan. Y nada, hoy vamos a arreglar un tramo del sendero Sorgiñak, ¿vale?
Bai, auzolana hemengo herritan historikoki oso importante izan da. Bai mendik alambratzeko, animalintzat, bai egurketarako, eta guk nahi ginuna zen auzolan hori pasatu bizikleta mundura. Poniendo piedras a tierra y luego para que pase el agua y se vacíe todo esto y no se ponga como un charco. Y luego para disfrutar las cuestas. Eso es todo el trabajo que hemos hecho. Y para colaborar. Y ver el trabajo que hemos hecho cuando pasamos, a ver cómo ha quedado. Pues eso. Todos estamos un poco locos, pero nos la llevamos muy bien, tío. Somos compatibles. No sé cuál es el tema, porque al final somos tan distintos, pero hay una compatibilidad. Eta nik uste bertan sortzen da magia horrek, gehiago betetzen dula bai itxenduna, eta bai gero zuk erabiltzen dituzunen bideoik. Zuk bizikletan bideoi gurutzatzezun momentun, atortzen zaizkizun momentu guzik auzolanen bizitakoak, bai jende ezberdinekin, bai pasatako momentu guzik, hoi berriro gogorazteak, hoi baino gauza hori ez da. And like every journey, the trail finds its destination. The mountains give way to rivers and waterfalls, where the strength of the water becomes a traveling companion. The constant murmur of the water reminds us that everything is in motion, including us. Water, with its purity and fluidity, closes the cycle of our journey. It refreshes us, cleanses us, and connects us with the spirit of these trails. Because each pedal stroke doesn't just take us through landscapes, it transforms us, bringing us back to the simplicity of living in the moment. I guess coming from Scotland, it's a wild place as well, and I think that's what I love most about the Basque Country. You've got the towns and the cities, but you don't have to go very far to get somewhere really wild. So my name's Douglas MacDonald. I'm originally from Scotland, from the Highlands of Scotland. But I've been in the Basque Country for 18 years. And I've been guiding, running a mountain bike guiding business in the north of Spain. When you're building a trail, there's a happiness. You're out there in the middle of nowhere, making something, creating something. There's a joy in that. Then when you come to share the trails with people, that's the best bit. When people are enjoying the trail that you've made, or when you bring people from outside the area and they are enjoying the trail, but they're also enjoying the place and the scenery. And I think that the really good trails are fun to ride, but they also take you somewhere that's beautiful to see. What the trails bring to our community, it offers so many different opportunities in so many different ways. I think it's impossible to sum it up. And we probably don't even know all the opportunities that these trails are going to bring to young people in the future in these villages. In mountain bike trails, every rock, every tree, and every drop of water whispers the same truth.
The true reward lies not in the destination, but in the journey. So keep pedaling. There's a world waiting to be explored.